nella propria dimora e anche Giuditta tornò a Betulia e rimase nella sua proprietà. Per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Ella andò molto avanti negli anni, protraendo la vecchiaia nella casa del marito fino a 105 anni. Concesse pure la libertà alla sua ancella preferita. Prima di morire aveva diviso i suoi beni tra i parenti più stretti di Manasse, suo marito, e tra i parenti più stretti della sua famiglia. Parola di Dio. Du livre de Judith. Ce temps écoulé, chacun reprit la route vers la terre de son héritage. Judith regagna Béthulie et y demeura dans son domaine. De son vivant, elle devint célèbre dans tout le pays. Elle atteignit un âge très avancé et vieillit dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de 105 ans. Elle affranchit alors sa servante. Avant de mourir, elle avait réparti ses biens entre la parenté de son mari Manassé et la sienne propre. Parole du Seigneur. A reading from the book of Judith. After this, they all returned home to their own inheritances. Judith went to Bethulia and remained on her estate. For the rest of her life, she was honored throughout the whole country. She became more and more famous and grew old in her husband's house, reaching the age of 105. She set her maid free. Before she died, she distributed her property to all those who were next of kin to her husband, Manasseh, and to her nearest kindred. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Judith. Nach Ablauf dieser Zeit kehrte jeder in seinen Erbbesitz zurück. Judith ging nach Bethulia und blieb auf ihrem Anwesen. Solange sie lebte, war sie im ganzen Land hochgerühmt. Sie erlebte ein sehr hohes Alter und wurde im Haus ihres Mannes 105 Jahre alt. Ihrer Dienerin schenkte sie die Freiheit. Sie starb in Bethulia und man bestattete sie in der Grabhöhle ihres Gatten Manasse. Das Haus Israel betrauerte sie 7 Tage lang. Vor ihrem Tod hatte sie noch ihren Besitz an alle Verwandten ihres Gatten Manasse und an die Angehörigen ihrer eigenen Familie verteilt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del libro de Judith. Pasado ese tiempo, cada uno volvió a su heredad y Judith retornó a Betulia para continuar al frente de sus posesiones. Durante toda su vida fue famosa en el país. Fue cada vez más famosa y envejeció en la casa de su esposo hasta llegar a tener 105 años. También dio libertad a su servidora.
Antes de morir, había repartido sus bienes entre los familiares de su esposo Manasés y los suyos propios. Palabra de Dios. Leitura do livro de Judite. Depois deste tempo, todos regressaram às suas casas, para a sua herança, e Judite regressou a Betúlia, para a sua propriedade, e foi honrada por todo o país em todos os seus dias. Ela foi ficando cada vez mais famosa e avançando em idade na casa de seu marido, até chegar aos 105 anos de idade. Libertou a sua escrava. Antes de morrer, distribuiu os seus bens pelos parentes de seu marido Manassés e pelos da sua própria família. Palavra do Senhor. قراءة من سفر يهوديت. وبعد تلك الأيام رجع كل واحد إلى ميراثه، وانصرفت يهوديت إلى بيت فلوى وأقامت في ملكها، وصارت شهيرة في زمنها في البلد كله، وكانت تزداد عظمة كلما طعنت في السن وشاخت في بيت زوجها، فبلغت 105 سنين وأعتقت وصيفتها. وقبل وفاتها وزعت أموالها على جميع أقارب زوجها منسى وأقارب أسرتها. كلام الرب. Czytanie z Księgi Judyty. Po tych dniach każdy wrócił do swego dziedzictwa. Judyta również udała się do Betuli i pozostała tam, zarządzając swoim majątkiem. I była sławna za życia w całym kraju. Była ona bardzo podeszła w latach i dożyła w domu swego męża 105 lat. Niewolnicę swoją obdarzyła wolnością. Przed śmiercią rozdała ona cały swój majątek krewnym swego męża, Manassesa, i krewnym ze swojej rodziny. Oto Słowo Boże. And with the readings completed, we'll now hear the words of our Holy Father as he reflects on the passage we have just heard. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good morning. Oggi parleremo di Giuditta. And today we will talk about Judith, a biblical heroine. The conclusion of the book that bears her name, we've just listened to a passage from it, summarizes the final part of the life of this woman who defends Israel from her enemies. Judith is a young and virtuous Jewish widow who, thanks to her faith, her beauty, and her cunning, saved the city of Bethulia and the people of Judah from the siege of Holofernes, the general of Nebuchadnezzar, the king of Assyria,
an overbearing and contemptuous enemy of God. È capace di sgozzare il dittatore che viene contro il paese. Era coraggiosa questa donna, ma aveva una fede. This woman was a courageous woman of faith. Che la vede protagonista, after her great adventure, torna a vivere nella sua città, Betulia, Judith returned to live in her own town, Bethulia, where she lived to a good old age until she was 105. One could say that the time of retirement had arrived for her, as arrives for many people. Sometimes after an intense life of work, sometimes after an adventurous existence, or one of great dedication. Heroism is not only that of the great events that fall under the spotlight, though. It is also often found in the tenacity of love poured into a difficult family. L'eroismo nella tenacia dell'amore riversato in una famiglia difficile e a favore di and on behalf of a threatened community. Judith lived more than 100 years, a particular blessing. But it is not uncommon today to have so many years left to live after you enter into retirement. How do we interpret, how do we make the most of this time that we have? I go into retirement today, and I know there are many years, and what can I do in that time, during those years? How can I grow? How can I grow in authority, in sanctity and wisdom? The prospect of retirement coincides for many people with that of a deserved and longed-for rest from demanding and wearisome activities. But it also happens that the end of work can be a cause for concern, and is anticipated with some trepidation. What will I do now that my life will be emptied of what filled it for so long? This is the question. Daily work also means a set of relationships, the satisfaction of earning a living, the experience of having a role to play, well-deserved recognition, a full-time job that goes beyond working hours alone. Certainly there's the task, joyful and also tiring, of looking after grandchildren. That's a very important role in the family to help the grandchildren grow. But we know that ever fewer children are born nowadays, and parents are often further away, and more subject to displacement with unfavorable work and housing conditions. At times, they're also more reluctant to leave space to grandparents for education, granting only what is strictly linked to the need for assistance. Qualcuno mi diceva un po' sorridendo con ironia, oggi i nonni in questa situazione socio-economica sono diventati più importanti perché hanno la pensione e la pensano così. He talks about having heard it said that in this age, grandparents are more important, but only because they have a pension. He goes on to say there are new demands also within the area of educational and family relations. They require us to reshape. Oppure subiamo semplicemente l'inerzia delle condizioni. The traditional alliance between the generations. But let's ask ourselves, do we make this effort to reshape, or do we simply suffer the inertia of material and economic conditions? The co-presence of generations, in fact, is lengthening. Do we try altogether to make them more human, more loving, more just in the new conditions of modern societies? For grandparents, an important part of their vocation is to support their children, their sons and daughters, in the upbringing of their children. The little ones learn the power of tenderness and respect for frailty, irreplaceable lessons that with grandparents are easier to impart and receive. Grandparents, for their part, learn that tenderness and fragility are not just signs of decline. For young people, they are conditions that humanize the future. Judith was widowed very early,
and had no children, but as an old woman, she's able to live a season of fullness and serenity, and the knowledge that she's lived to the fullest the mission that the Lord had entrusted to her. It's time for her to leave the good legacy of wisdom, of tenderness, and gifts for the family and the community. A legacy of goodness and not only of goods. We often think about the material goods that are left to us and not about the goodness, the legacy of being good that is left to us. It was indeed in her old age that Judith granted freedom to her favorite handmaiden. This is a sign of an attentive and humane approach to those close to her. When we are old, we can lose some of our sight, but our inner gaze becomes more penetrating. Now we see with the heart. We become capable of seeing things that previously escaped us. The elderly know how to look deeply. It's true, the Lord does not entrust His talents only to the young and the strong. He has talents for everyone, made to measure for each one. The life of our communities must know how to benefit from the talents and charisms of so many elderly people who are already retired, perhaps, but who are a wealth to be treasured. This requires, on the part of the elderly, a creative and new attention, a generous availability. The previous skills of active life lose their part of constraint and become resources of donation. Teaching, advising, building, caring, listening, preferably in favor of the most disadvantaged, who cannot afford any learning or who are abandoned to their loneliness. Judith freed her handmaid and showed everyone with attention. As a young woman, she won the esteem of the community with her courage. As an elder, she gained it for the tenderness with which she enriched their freedom and affections. Judith is not a pensioner who lives her emptiness in a melancholy way. She is a passionate, mature woman who fills the time God gives her with gifts for others. And I recommend one of these days take the Bible and take the book of Judith. It's not very long. And read the story of a courageous woman that ends in this way with tenderness and generosity. A woman in expectation. And be attentive to how the elderly can leave us an inheritance of good and goodness, and not just material goods. That's the Holy Father's advice for us, to pick up the book of Judith sometime in the coming days and read through it. And he mentions it's not very long and very exciting story. And meanwhile, we continue with the audience. We are now hearing our French speaker greet the Holy Father in the name of all of those who speak French. Each of the speakers, as our French speaker is doing now, offer a few words of instruction for the audience, indicating what will be coming up, and will then give a homily in their own language, not a homily, excuse me, will give a summary of the Pope's catechesis in their own language. Chers frères et sœurs, l'héroïne du jour est Judith,
qui, après la grande aventure dont elle fut la protagoniste, retourna dans sa ville de Béthulie, qu'elle avait sauvée d'un général assyrien, grâce à sa foi, sa beauté, son astuce et son courage. Elle y vécut plus de 100 ans et témoigna dans sa vieillesse d'une grande générosité. De nos jours, il n'est pas rare d'avoir à vivre encore de longues années après avoir pris sa retraite. Comment mettre à profit cette période de repos méritée? Il y a certes la joie de s'occuper des petits-enfants, mais les enfants sont de moins en moins nombreux et les parents moins enclins à laisser aux grands-parents un rôle de soutien dans l'éducation des petits. Ceux-ci apprennent pourtant tellement à leur contact, y compris la tendresse et la force de la fragilité qui permettent de rendre le futur plus humain. Le Seigneur ne confie pas ses talents seulement aux jeunes et aux forts. La vie de nos communautés doit savoir profiter des talents des anciens. Enseignement, conseil, écoute, une vraie richesse à mettre en valeur. Certes, dans la vieillesse, on perd un peu la vue, mais le regard intérieur se fait plus pénétrant. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese presenti a questa udienza, in particolare i pellegrini della Francia e della Costa d'Avorio. La figura di Giuditta nella sua vecchiaia, vedova senza figli, non è ripiegata su se stessa, ma una persona appassionata che riempie di bene il tempo che Dio le dà da vivere. Sta a noi dare agli anziani l'opportunità di offrirci la loro esperienza e saggezza acquisita attraverso le gioie e le prove di una vita lunga e piena. Dio vi benedica. The Holy Father greets the French-speaking faithful. I cordially greet the French-speaking faithful present at this audience, especially the pilgrims from France and the Ivory Coast. The figure of Judith in her old age, widowed and childless, is not withdrawn into herself, but is a passionate person who fills the time God gives her to live with goodness. It's up to us to give older people the opportunity to offer us their experience and the wisdom they've gained through the joys and trials of a long and full life. May God bless you. D'une longue vie bien remplie. Dieu vous bénisse. And now we'll hear the exchange of greetings and the summary in English. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age in the light of God's word, we now turn to the biblical heroine Judith. As a young woman, Judith had saved her people by slaying the Assyrian general Holofernes.
The scriptures tell us that after this victory, she returned home and spent the rest of her life with her family. Judith can serve as an example for all those older people who in retirement find themselves adjusting to a new chapter of life and new opportunities for personal growth. Like Judith, who at the end of her days divided her inheritance and set her maidservant free, the elderly can be teachers of the young in the fundamental social virtues of generosity and attentive concern for the needs of others. In old age too, God asks us to employ our talents wisely for the good of our families and of society as a whole. As with Judith, may we be remembered not only for the accomplishments of our youth, but also for the creativity and passion with which we continue to bear good fruit in every season of life. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Svezia e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto invoco su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from the United Kingdom, Sweden, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern And we now hear the greetings and summary in German. Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Judith war eine tugendhafte jüdische Witwe, die dank ihres Glaubens, ihrer Schönheit und ihrer Klugheit ihr Volk vor einem übermächtigen Feind gerettet hatte. Auch im hohen Alter erweist sie sich als Heldin des Alltags, die treu und tapfer den Herausforderungen des Lebens begegnet. Heute stellt sich ebenfalls die Frage, wie man den immer länger währenden letzten Lebensabschnitt sinnvoll nutzt. Traditionell nimmt die Mitbetreuung der Enkelkinder eine wichtige Stelle ein. Die umfassenden gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte erfordern neue Wege, auch im Blick auf das Miteinander der Generationen, die beherzt und kreativ zu beschreiten sind. Denn ein gutes Miteinander bleibt wichtig, nicht zuletzt für die junge Generation. Nirgends erlebt und erlernt sie besser
die große Kraft der Zärtlichkeit sowie den Respekt gegenüber den Schwachen und Gebrechlichen. Die alten Menschen haben Gutes und nicht nur Güter zu vererben. Im hohen Alter noch entlässt Judith ihre Lieblingsmagd in die Freiheit. Das zeigt, wie sie nun offenbar manches anders wahrnimmt als früher. Der Blick scheint eher in die Tiefe zu gehen und erkennt manches, was einem früher entgangen ist. Der Herr beschenkt nicht nur die Jungen und Starken mit seinen Gaben. Lernen wir die besonderen Fähigkeiten der vielen älteren Menschen wertzuschätzen und nehmen wir diesen Reichtum dankbar an. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari pellegrini di lingua tedesca, vi saluto cordialmente. Ancora una volta vi invito a pregare il rosario per la pace nel mondo. Il Signore ci doni di sperimentare la sua vicinanza nelle gioie e nelle difficoltà del nostro tempo. The Holy Father's greetings to German speakers. Herzlich grüße ich euch, liebe Pilger deutscher Sprache. Dear pilgrims of the German language, I greet you cordially. Once again, I invite you to pray the Rosary for peace in the world. May the Lord grant us to experience His closeness in the joys and difficulties of our time. Following German, we have Spanish. The speaker will greet the Holy Father in Spanish, and then Pope Francis will himself give the summary of the catechesis, as Spanish is his first language. And we'll follow the same procedure here, where we'll allow the Holy Father to offer his summary. And we'll let you listen to that in Spanish. And then when he concludes with the greeting to Spanish-speaking pilgrims, I'll come back on and offer a translation just of the greeting. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos. Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar. Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos. Son preguntas que nos van a ser bien repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. I cordially greet these Spanish-speaking pilgrims. I mentioned especially the Mexicans, which you can see in the audience.
some of them waving their flags. And Pope Francis continues, I encourage you to live generously the time that God gives us, dedicating it to His service and giving ourselves to others, especially to the most fragile and vulnerable among us. Let's ask the Lord for this grace through the intercession of Mary, Mother of Hope. May God bless you, and thank you very much. Following Spanish, we'll hear Portuguese. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Hoje temos diante dos olhos Judite, uma heroína judia, que na última parte da sua vida se retirou para uma propriedade que possuía na cidade de Betúlia. Dir-se-ia que tinha chegado para ela a hora de se aposentar. Para muitos, esse momento é desejado, porque significa um descanso merecido. Porém, acontece também que o fim do trabalho origina preocupação e apreensão, porque afeta as relações construídas, altera a função exercida na sociedade com o reconhecimento que lhe pertence, toca à satisfação de ganhar a vida. Claro que surge uma maior disponibilidade para a tarefa alegre e exigente de cuidar dos netos, transmitindo-lhes a força da ternura e o respeito pela fragilidade, mas nem sempre as circunstâncias o favorecem. Judite, por exemplo, ficou viúva muito cedo e não tinha filhos, mas isso não foi impedimento para viver a velhice em plenitude e com serenidade, correspondendo inteiramente ao chamamento e à missão que o Senhor lhe confiou. Judite não é uma aposentada que vive melancolicamente. É uma idosa apaixonada que enche de beleza o tempo que Deus lhe dá. Aproveitou a velhice para ir deixando sabedoria e ternura à família e à comunidade. Uma herança de bem e não apenas uma herança de bens. Inclusive, Judite libertou a sua escrava, o que simboliza o seu olhar atento e humano. Quando se envelhece, o olhar interior torna-se capaz de ver coisas que antes escapavam. Que as nossas comunidades não desperdicem os dons de tantos idosos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Il mio saluto di benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese. Nell'accogliervi il mio pensiero si rivolge pure a quanti in questi giorni si incamminano verso il santuario di Fatima, portando alla Madonna le gioie e le preoccupazioni dei loro cuori. Insieme a questi nostri fratelli anche noi affidiamo l'ardente desiderio di pace nel mondo alla Vergine Maria, che tutti avvolge col suo sguardo materno.
Vi accompagni dovunque la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. A minha saudação de My boas-vindas greetings to the aos Portuguese-speaking peregrinos de língua pilgrims. portuguesa. In welcoming you, my thoughts also turn to all those who in these days are on their way to the shrine of Fatima, bringing to Our Lady the joys and worries of their hearts. Together with these brothers and sisters of ours, we too entrust our ardent desire for peace in the world to the Virgin Mary, who embraces us all with her maternal gaze. May the Lord's blessing accompany you everywhere. O ardente desejo de paz no mundo à Virgem Maria, que a todos envolve com o seu olhar materno. Que a bênção do Senhor sempre vos acompanhe. Now we'll hear Arabic. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على يهوديت التي تمثل الشباب المثير للإعجاب والشيخوخة السخية المعطاءة، وقال: كانت يهوديت أرملة يهودية وشابة فاضلة، وعاشت شيخوخة وقورة وصلت إلى 105 سنوات، وهذه نعمة خاصة. وليس هذا أمراً نادراً اليوم أن نعيش سنوات كثيرة بعد مرحلة التقاعد. بالنسبة للكثيرين مفهوم التقاعد يعني الاستحقاق والرغبة في الاستراحة من الأعمال الملزمة والمتعبة، لكن هناك أيضاً الالتزام المفرح والمتعب في رعاية الأحفاد. بالنسبة للأجداد فإن جزءاً مهماً من دعوتهم هو دعم أبنائهم في تربية الأطفال، فيتعلم الصغار قوة الحنية واحترام الضعف، وهي دروس لا غنى عنها يسهل نقلها وتلقيها مع الأجداد. ويتعلم الأجداد أن الحنان والضعف ليسا مجرد علامات تدهور، بل بالنسبة للشباب هي خطوات تجعل المستقبل إنسانياً. وقال قداسته: أصبحت يهوديت أرملة بسرعة ولم يكن لديها أبناء، ولكنها بقيت قادرة مدة حياتها على أن تعيش الرسالة التي عهد بها الله إليها، فتركت ميراثاً من الحكمة والحنان والهبات للعائلة والجماعة. لم تكن يهوديت امرأة متقاعدة عاشت فراغها بحزن، بل كانت امرأة مسنة شغوفة ملأت الوقت الذي منحها الله إياه بالمواهب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Da vecchi si perde un po' la vista, ma lo sguardo interiore si fa più penetrante e si diventa capace di vedere cose che prima sfuggivano. Questa immagine è il simbolo di quanto fa il Signore. Egli non affida il talento solo ai giovani e ai forti, ma li dona a tutti, secondo le capacità di ciascuno. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. I greet the Arabic-speaking faithful. When one grows older, you lose your sight a little bit, but your inner gaze becomes more penetrating, and you become able to see things that previously escaped you. This image is symbolic of what the Lord does. He does not entrust talents only to the young and to the strong, but gives them to all according to each one's abilities. May the Lord bless you and protect you always from every evil. And now we'll hear the summary and greetings in Polish. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuujemy cykl katechez na temat starości. Judyta, piękna, mądra i odważna wdowa z Betulii, dzięki żarliwej wierze i sprytowi uratowała swoje miasto i ludność Judy przed wrogiem. Po wielkim zwycięstwie wróciła do domu w Betulii, gdzie dożyła późnej starości. Dziś powiedzielibyśmy, że doczekała zasłużonej emerytury. Wypełniła misję, jaką powierzył jej Pan. Perspektywa zbliżającej się emerytury oznacza dla wielu upragniony i zasłużony odpoczynek. Zdarza się jednak, że jest też źródłem niepokoju i oczekuje się jej z pewną obawą. Dla dziadków ważną częścią ich powołania jest między innymi wychowanie wnuków, które mogą uczyć się czułości i poszanowania dla słabości starszych. Dziadkowie zaś mają poczucie, że ich starość nie jest jedynie schyłkiem życia. Także dla Judyty, mimo że nie miała dzieci, ponieważ wcześnie owdowiała, nadszedł czas, by poświęciła się rodzinie i wspólnocie. Pełna pasji pozostawiła po sobie dziedzictwo dobra, a nie tylko dóbr. W starszym wieku wzrok człowieka jest coraz słabszy, ale jego wewnętrzne spojrzenie staje się bardziej przenikliwe. Jest w stanie dostrzec to, czego wcześniej nie zauważał. Pan nie powierza swoich talentów jedynie młodym i silnym. Powinniśmy nauczyć się wykorzystywać charyzmaty tak wielu osób w podeszłym wieku. Są one bogactwem, które należy doceniać. Za chwilę Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì avete celebrato la solennità di San Stanislao, vescovo e martire, patrono della vostra patria. Questo streno difensore del divino ordine morale
particolarmente in questa settimana di preghiere per le vocazioni, ottenga per tutti i giovani il dono del sapiente discernimento della strada di vita, dell'affidamento a Cristo e della fedeltà ai valori evangelici. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. I cordially greet the Pozdrawiam Polish-speaking serdecznie pilgrims. pielgrzymów polskich. On Monday, you celebrate the solemnity of Saint Stanislaus, bishop and martyr, patron of your homeland. May the stalwart defender of the divine moral order, especially in this week of prayer for vocations, obtain for all young people the gift of wise discernment of the path of life, of reliance on Christ, and on fidelity to gospel values. I bless you from my heart. Dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym. Z serca wam błogosławię. And finally, the exchange of greetings in Italian. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un pensiero speciale al popolo dello Sri Lanka, particolarmente ai giovani che negli ultimi tempi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali ed economici del paese. He prays and greets people of Sri Lanka. Nell'esortare tutte le parti in causa a mantenere un atteggiamento pacifico, senza cedere alla violenza. Faccio appello a tutti coloro che hanno responsabilità perché ascoltino le aspirazioni della gente, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà civili. E rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. And now he greets the Italian-speaking pilgrims. I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the members of the chapter of the Daughters of St. Francis de Sales and of the Marist Sisters. I sacerdoti novelli dei legionari di Cristo con i familiari. The newly ordained priests of the Legionaries of Christ with their families, the rectors of the major seminaries of the mission territories, and the Father Eusebio Chini Association. Mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli Finally, as usual, my thoughts go to the elderly, the sick, the young, and to newlyweds. In this month dedicated in a special way to Our Lady, I invite you to follow Mary's example, trusting in her maternal intercession, confidently abandoned in the hands of the Lord, sustained by her who on Calvary remained faithful beneath the cross of Christ. My blessing to all. Non potrò andare da voi a causa del mio ginocchio che ancora è malato. Dovrete voi camminare un po' da me, ma è lo stesso. And once again, he explains that because of his knee, he's not going to be able to go down and greet people, but he will be able to receive them, and they'll be able to. A number of people will be able to come and greet him at the chair. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. The Apostolic Blessing. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. And with the Apostolic Blessing, the general audience for today comes to a close. As usual, the Holy Father will greet a number of people after the audience, beginning with the cardinals and bishops in attendance, as well as we mentioned, the Holy Father will receive people at his chair, because it is very difficult right at the moment, as he is, himself has said, to stand up and move about. So once again, a good opportunity for us to remember to pray for our Holy Father, Pope Francis, and to pray for his health. And as we bring this broadcast to a close, I'd like to thank our partners who help make these live broadcasts available throughout the world, especially Radio Maria, Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Salt and Light TV, Atmadarshan TV, EWTN TV, Catholic TV, and Luminous Radio in India. Thanks to our producers and technicians here in studio who make this broadcast possible. And thanks to all of you for joining us this morning. For full coverage of today's catechesis, the Pope's Appeal, and other world and Vatican news, we invite you to visit the Vatican News web portal, as well as our Vatican News English section, Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. My name is Christopher Wells. It's been a great pleasure and an honor providing the English language translation of today's general audience. And this concludes our live streamed broadcast of the general audience for May 11th, 2022. Praise be Jesus Christ. Laudetur Jesus Christus.